السلام عليكم، شو حالي يا جماعات؟ أفريكا موضوع ميد وما هيك. كو هرمونا. موضوعك قالك ممتعة، موضوعك خوشة أو جو قال معلومات أنا راسي، بس همي موضوعات موضوعات علاقة بجيانوما يا رجانا. فموضوعك إن شاء الله خوشة. أم دست بكين هرمون. هرمون شنو؟ A substance which produced in any one part of an organism is transferred to another part and influence a specific physiological process. The tissues or organs where they are produced are called as effectors, and those where they exert their influence as targets. هرمون أو مولكيولنا أو جردن أويت بريجاكي جلكيم تينا إفراز كنن إش جلاندكي إش تيشواكي نقلت بت بو جهة جديد تأثير أخوال جهة جديد كتن أو جهة هرمون جيدات كابتن بجنة جلاند أو جهة هرمون تأثير خالد كت بزنه تارجتس. وقتی تأثیر خال التارجتد كت الويري فيزيولوجيكال بروسيس كتشير بتن كو ادبتا اجري ريك خستنا تشتكي ريك خستنا مثلا بي ايج مثلا بي ايش نظام بي ايج رنجك هاي لشي مالا نازيدت بنا كيمت بت او كي وقت كتن او هرمون وقت كتن كو منظم بتن ريجاوي بلا گرمیه نزیدت بود نکیمت بود کی وقت کت هورمونا رک خستنا پستانا خوینه بلاد پرشر او کیه او جک هورمونا رک خستنا متابولزم یا گلوکوزی یا کربوهیدرات نه متابولزم نه زیدت بود نگله کیمت بود او یا کربوهیدراتا یا پروتینا یا فاتا همیا کی رک خست رک تاخد هورمونا general functions شو لوي شواكي قشتي شو الهنا وان هرمونا يا اكي regulatory or homeostatic function يا رقم اك شو الهرمونا اسراكي رخصتنا. The hormones have regulatory effects on the composition of the body fluids. يعني چه ماده اللي شي ماده چه الماده الناف خويني ده هبتن نهالتنا بلن بنزم بتن هرمونا. The rate of gaseous exchange يعني جهورينا أكسجينية جاز CO2 قال أو همي هر هرمونات كت. Homeostasis can be defined as the tendency to maintain uniformity or stability in the internal environment of the organism and to maintain the normal composition of the body fluid. Homeostasis چیه؟ Homeostasis توازنه یا قابلیه لشمه کو ماده که یا پارامیتره که توحید کد توازنه که باید چه کدن یعنی تنظیم کدن. homeostasis یعنی تنظیم. Permissive function. Not only does each endocrine gland affect a number of processes, but these glands also affect the functioning of one another. Thus, certain hormones require the presence of another hormone for the expression of their activity. This helps in maintaining a perfect hormonal balance. The arrangement of this balance, clinical or experimental, lead to a variety of metabolic aberrations. Permissive function چیه؟ بونمونه المشكل سريمة دا گلاندك هاد بجن هايبوثالاموس باشا من تفصيل خوين او چيه هايبوثالاموس هرمونك افرازت كد ناوه ثايرويد ريليزنج هرمون اف ثايرويد ريليزنج هرمون تأثير خال چت كد تأثير خال بيتيوتري گلاند كد الويري وقت تأثير خالت كد
TSH هرمون TSH افراز بدن او TSH وقتی افراز به ثایروید گلاند اول الحفكومة تأثيرها خالويلت كت جلاندا كالويري وقت تأثيرها خالويلت كت T3 و T4 و TC اف هرمونانا تينا افراز كت اول فين بيجينا permissive function يعني هرمونك تأثيرها خالجها جديد كت هرمونك دي افراز بد افا بوچيش سبب چيه افا فايدة چيه فايدة دا regulation لو چه ببتن integrative function. The integrative function of hormone is reflected in the fact that they support the role of nervous system. يعني هوريك أو سيستم هرموني اللي شماله بيجني endocrine system يعني يو هرموني integrative يعني اف سيستمها هوريكوريا سيستمها جديد كت وك يا نيورو سيستم اما هردو بالانسك هردو هوريكوريا جديد كن دارك خسرنا هالشيء طبعا لشي مهمي توازنها لشي مهمي يعني لشي مهمي رجال كنترولا دو سيستم دا سيستم هرموني وسيستم عصبي يعني نيورو و هر دو جه کاری کار ایدود کنیم دا افتشته تستاهی چه ببید. This close tie between the two systems has led to the emergence of a new discipline science called يعني علمك دي هي بجنا نيورو اندوكرينولوجي كتشو او هر دو کاری کار ایدود کن و توازنه لشه مداد شد کن. Morphogenetic function. The hormone command the ontogenetic development of individual from the embryonic to adult state. Morphogenetic يعني شكلي مروفي او معظم بينا مروفي embryonic چاو بچيك زي ديكا خدا و ديكا تطورات بيت وحتى بيتا معظم شكله بدل بتو او تشتهمي او جيك هر هرمون برپرسه كو اف شكل جورينا چه ببتن. دو نوع هرمون ما هي ستيرويد هرمون وما هي بيبتايد هرمون. ستيرويد هرمون ليبيدن هي نظام ستيرويد ليبيد ما خان بي وبيبتايد هرمون او جك اوي ك بيبتايد بيكا تخشى بماسيدا. Steroid hormone, these include the sex hormones and the hormones from adrenal cortex. كيش هرمون أفنا sex hormones أو هرموننا أبي الظلامي دا كاتشوا سبيرمي تشد كنو تطورت بتا سبيرما و رهي مروفي وسمبيلتوي وكاتشوا جابتو دنجورينا ظلامي يان جنكي و menstrual cycle و menstruation و افتشتهمي الجير كنترولا sex hormones يعني چي وقت كت ظلام بتو جني جنك بدن اف sex hormone انا وكي چي وكي تستوستيرون وكي luteinizing hormone وكو follicle stimulating hormone وكو استرادايول أفهمي بجني sex hormones وقت كت كو يعني اف صفات ظلام بتون اف صفات دفجن كتوبة چيكتن اف هرمونين تحنا. These are synthesized in mammals by the ovary or testis. اف هرموننا الثديات چيت بتن الكيفا ovary البويضة الدفجنكي or testis الدف ظلامي adrenal cortex بشكة إيش adrenal gland أو كبتا السر kidney corpus luteum and the placenta. The activity of sex hormones appear to be controlled by the hormones secreted by the anterior lobe of hypophysis and adenohypophysis. Because of this, the sex hormones are sometimes referred as secondary sex hormones, and the hormones of the adenohypophysis, which are the proteinous in nature, are called as primary sex hormones. Sex hormones أو هرموننا أو ovary and testis إفرازات كده. أف هرموننا
كي كنترولا تشيكر نافانات كتن هرمون الدينا بيجيني برايمري سكس هرمونز او هرمون ايش بيتيوتري جلاند دينا افراز كران نبقى شباب تعمل تفصيلي خوينا. 3 types of sex hormones are recognized. ما سي جوري sex هرمون هنا يا اكي استروجين. استروجين شيا الهردوكا عفوا female or ovarian or follicular hormones هذا يجن كان الاوفري افرازت كده. the androgen الظلامة ضايا هيا or testicular hormones تشي بدنا ايديولوجيا. the gestogenes corpus luteal hormones. The sex hormones are concerned with the sexual process and the development of secondary characteristics which differentiates male from females. Other based on the number of carbon atoms present in the molecule, the steroid hormones may be named as C18, C19 or C21. هذا الفيري دماغه اف بشا هذا بشكل مازن كان هذا وليته هذا بيجني بيتيوتري جلاند جلا بيجي كهندي تشي بيجي هندي حبكة فاصولية شولي اوت كت شولة كان رهيب وعجيب كت تقريبا 10-15 هرمون شويرية هرمون شولي السلاكيد كان لشي مدام هاجوي او بكودن هذا نمينة انسان مرن لا محالة صدى بيتيوتري جلاند اف دماغ و اف جمجمة خود تعالى تشيكري بس دافي ها ابي باريزتن عندي هن مهمة ابي هنا ابي بيتيوتري جلاند وفاش نقد بدنا سيباش باش نمشي تفصيل خوينا تشك سرب بشتا ايك ديات بيجني هايبوثالاموس بيجو افشني الجير كنترولا هايبوثالاموس يدها ابي جلاندك ديات بيني وبدي يعني حاجة مهمة بس نوع كمان هردوكا ابي هردوكا على مهمة. ثايرويد جلاند ابل فيريات كيف حفكم روبي وك باراتين كيا ديجني ثايرويد جلاند ابا ادرينال جلاند مدونا ادرينال جلاند هي دو كيدنينا ادرينال جلاند كيف باشك اكس 1 سيرفي وشونا سيرفي ابا اوفري ابا تستس اوكي ابا vertebrate hormones امشين هرمونا دو باش بكين لسات اساسي molecular nature. steroid hormones ابا همي ليبيدن. peptide هرمون ابا همي بروتين peptide ابا امينو اسيد سيباشن. steroid هرمون الاوفاريان كيش وواكيشي استرادايول استرون. testicular hormones ابد ظلامي testosterone androstenone dihydroandrosterone. from the adrenal gland dione و trione. adrenal cortical hormones اون ابد adrenal gland افرازت كتن اوجد بدنا دو نوع من الكورتيكويد قالوا جلوكوكورتيكويد من الكورتيكويد وكو تشي وكو الدوستيرون وكو ديوكسي كورتيكوستيرون. جلوكوكورتيكويد وكو كورتيزون كورتيزول كورتيزوستيرون. كوربس لوتيال هرمون وكو بروجسترون. هذا همي سكس هرمون يعني ستيرويد هرمون لا عفوا ابا همينا افا افباشا وافباشا بيجني سكس هرمونز وافاشا بس افا نا افا همي بيجني ستيرويد هرمونز افا اللي بدا افا تشيا ها افا امينو اسيد هرمونز ما دونا هرمونا هنكو وك امينو اسيد يعني كاربوكسيليك اسيد جروب هيا امينو جروب هيا
وەکو چی تایرۆیدۆل هۆرمۆن T3 و T4 ئەمە هەردوو تایرۆیدی تێن ئەفرازکردن و ئەدرێنال مدلەری هۆرمۆن وەکو ئەدرینالین و نور ئەدرینالین ئەڤە ئەمینۆ ئەسیدن نەیچە ئەڤە هەمی پرۆتینن بە هەراوتر پرۆتینن هۆرمۆن هۆرمۆنز ئۆف دە پانکریاس ئینسۆلین و گلوکاگۆن ئەڤە هەردوو پێپتایدن کیڤە تێن ئەفرازکردن ش پانکریاسین هۆرمۆنز ئۆف دە هایپۆفیسس یان پیتیوتەری گلاند وەکو TSH تایرۆترۆپین کۆرتیکۆترۆپین گۆنادۆترۆپین بنە سێ بەش FSH و LH و LTH و سۆماتۆترۆپین باس ئین ئینتەرمیدیەت و ئەڤە هەمین anterior pituitary gland إفرازت بت يعني أفش بشكل شوي أفش intermedians MSH ألفا MSH وبيتا MSH البشي دوي أفش بشي سي تدا إفراز كن أوكسيتوسين وفاسوبرسين hormones of the parathyroid أوجك gland كا parathyroid gland كبتا رخ parathyroid gland رخ thyroid gland نزيكي ويا قالك وقلب تشيكا يعني قال جرى دكتور وقت عمليات تشيت كان يا ثايرويدية يا غدة هنا بتشيكا دكتور مثلا خلاتيفة جيبت كات أو كات قلب تشيكا وبالرخ ما قالك اف باراثايرويد جلاندا تشي افراد كب باراثايرويد هرمون افرازت كب هم هرمونز of the gastrointestinal tract يعني هرمونات معدة وريبيكا غاسترينو سكريتينو كوليسايتوكينو بانكريوزايمينو انتيروغاسترون انتيرو أبهامي هم of the corpus luteum وكوريلاكسين أفا بوناش بركن أبونا هم مهما وأبجك همي مهما بس الفيري هم دو أكتني بزنانه وخلاص باشا ovarian hormone ovarian hormones أو هرمونانا أوش أوفريدات كبت البويضة الدفجنكي structure يتشوانا mammalian ovary contain ovarian follicle and corpus luteum ovary دو تشتبكاتية follicles قال corpus luteum hormones produced mainly in the follicles are known as estrogens. Estrogen is a generic term for a substance that induces estrus, which is a cyclic phenomenon of the female reproductive system. Estrogen منا دف جنكي أو عادة الشهرية يوهايا أو جك جهورين هرمون أنا كيش هرمونات استروجين كو اف cyclic phenomena الجير كنترولا وان هرمون أنا structure of the ovary أبا structure ovarian secondary follicle oocyte primary follicle ovarian ligament corpus luteum أبا developing corpus luteum ovulated ovum هذا structure The stage and timing differ in various species, but in general, first, a pro-estrus period occurs during which the follicle repents and the organs of reproduction develop. بشي ايكي طبعا اب زهروجانا انا ابو سحفوجا تشيت امشين دابش بكن ساتشا مرحلة اكيد بجني برو استرس period occur during the follicles repent a folliculum vadmen and the organs of the reproduction develop يعني هيك دسبكت تشيكلنا this is followed by estrus أبا بشتين عوليقا برو استرسا ديبدا استرسا the period of heat germinal أو in which the female will receive the male
ovulation take place toward the end of estrus لما هيك بيجيني ovulation. Then follows a period of retrogression of the accessory reproductive organs and a period of sexual inactivity. Chemically, the estrogens are derivatives of C18 hydrocarbon estron. The three compounds of this group with hormonal activity are ava estrogen, estradiol, structure estradiol, estriol, estron. ava هر سه بشکن گروپا که هیدروکربونا بجنه استران. Okay. All these are characteristics by the absence of CH3 group at carbon 10 and by the aromatic nature of ring A, making the OH group phenolic in character. Of all these, beta estradiol is most potent. Estradiol شميو قوي ترى وشميو active ترى. Estron less potent and estriol least active. هذا مثلا من قلتها ترتيب كحسب activity يعني كيشوان شميو active ترى تبي estradiol ديفدا estriol estron ديفدا estriol. هذا بينجيا زكى كان فرقة بينجيا هذا بينجا هذا ده هذا إيكا هذا بونمون estradiol بينجي جرا active ترى إيش estriol. Estrogen production is highest when a woman is young and slows down with age, giving rise to menopausal symptoms. دمك تشك بالغ بجينك بالغ بتن اف استروجين هرمونا زيادات بن وقتي زيادات بن وبتشو قال عمري اف هرمونا كامل بن حتى تجهتا عمري بن تشلي حتى تشلو بينجيش نيكول ويري menopause شربت و sexual inactivity اف هرمونا كامل بن قالك ولو ما بتا اجري menopause. The symptoms vary with each woman by 14 يعني بري تشلي when enter perimenopause when menstruation becomes less regular يعني الويري بشتي menopause nominating of cyclic phenomena. Perimenopause يعني بري سيوناي تشلي تشربتن menstruation becomes less regular, skin become drier, جلد حشكل بت, hair turn brittle and sparser, women may feel a loss of libido and may suffer fluctuation in mood. Menopause follows بشتهنجي menopause and on an average between 48 يعني دي في منطقة مينتو أو يعني تقريبا دور بريتشلوبينجيا and 50 years save age. Heavy women have an advantage over the slim ones. Their fat cell manufacturing a form of estrogen called estron even after estrogen from ovaries shut off. Metabolism. Most of the metabolic reaction of the estrogen, the interconversion reaction of all the three forms take place in the liver as follows. Other estradiol beta 2 hydroxy estradiol other beta 2 methoxy estradiol beta 2 methoxysterone sterone beta 2 hydroxysterone افاجيك البتا استرايول هذا ميتابوليزم اللي بريد افاجيك البتا افا او افاجيك البتا هر افا يعني interconversion او بينها همية يوهايا. Estriol is the principal estrogen found in the placenta and urine of pregnant female. It is produced by hydroxylation of estrone at C16 and reduction of keto group at C17. يعني estrone بتاع estriol شوى hydroxylation of carbon number 16 and reduction of keto group at C17.
Function in women, the follicular hormones estrogen prepare the uterine mucosa for the later action of the progestational hormone produced by the corpus luteum. Estrogen preserve the elasticity of the skin and possibly improve the memory in women at postmenopausal stages. It also protects women from osteoporosis as a function of estrogen hormone. It also protects women from osteoporosis by slowing the rate at which calcium is leached from their bones. هورمونانجيك مهمة بو هستي ناهلة كالسيوم شستي در كالتن وقتی يعني ناهلة osteoporosis چیه بتن osteoporosis چیه أو إيشيا وقتی كالسيوم إش هستي داد كالتن. Estrogen supplements also preserve the flexibility of a blood vessel, thus helping to prevent cardiac diseases. Nowadays, estrogen in combination with hormone progestin is considered an important tool for helping women remain healthy. The combination is known as hormone replacement therapy, which has indeed become the closest in medicine to a woman exit or youth. Hormone replacement therapy هذا hormone replacement therapy أوجك روتينك كو جنك عندك هرمون ورد جلتن استروجين هرمون دا menstruation يا دا menopause تأخير بكتن دا مثلا جلد حشك نبت وأف عادات أف ظواهر تشد من بشتي menopause يوم peri menopause چه نبتن بجن hormone replacement therapy يعني حشكو شباب وقت شباب hormone replacement therapy when used by menopausal women relieves a hot splash, dry sweats and vaginal dryness. يعني هلا دفع ستشتنا تشبتن relieves يعني ناهلت يوم كامت كت. However, the long-term use of hormone replacement therapy or estrogen therapy heightens the risk of ovarian cancer. يعني نباشا شك بردوام كاربونتن بردوام كاربينوانا احتمالك مظن كو ovarian cancer تشبتن سرطان الأوفري. Estrogen could also protect the brain cell from toxins. باش يدوي testicular hormones هرمون testis دينا إفراز كرن شيء ظلامي. Structure these hormones are secreted mainly by the testis. The male reproductive organ and are called androgen. Androgen بجنويدي بجن androgen. Chemically, these are derivatives of carbon-19 hydrocarbon يعني بيكاتيناش تقريبا موازدة كربونة. There are many hormones secreted from testes with androgenic activity. The three important ones يعني قالكم بس ساسكت مهم كينا تستوستيرون قال مهمة اندروستيرون ديهيدرو باندسترون ساسكنا. Biosynthesis of testosterone from cholesterol has been androgen تشيبن ش كوليسترول تشيبن دلوقتي ما قلت كوليسترول قال مهمة لتشيكرنا سكس هرمون ده هذا البيري ما أو نفسي معلومة تستوستيرون هذا ش كوليسترول تشيبن لا شيء ما ده كوليسترول قال مهمة. Function. Testosterone has often been considered to be a youth hormone because of its effect on the musculature and it's occasionally used for the treatment of persons of poorly developed muscles. Testosterone طبعا نبى سكس هرمون قال شو اللي ديتيل كتن ونبس بو ظلام يجي مهمة وبو جنكيج مهمة تستوستيرون بو قالك تشتغل وبيجي يوث هرمون يعني شبابية تشكلنا عضلاته وانا وقت الشباب بتنو بهيز بتنو او بتن يكشونا تستوستيرون.
because of the ability of testosterone to increase the size and strength of bones. يعني خب بو هستي مهمة، يعني جنك بو جنكيش سكتشا مهمة، بو هستي مهمة لو ما حجم وقوته هستي مهمة. testosterone is often used in old age to treat osteoporosis. Like estrogens, the androgens are also responsible for the development of secondary sex characters in male. Androgens regulate the activity of the male reproductive system. Estrogen stimulate the growth, maturation, and maintenance of the female reproductive system and accessory sex tissues. However, both androgen in women, androgen in male, and estrogen in women also have significant effect on the non-reproductive tissue of the body. For instance, androgen stimulate the growth of the skeletal muscle. Androgen and certain organ androgen derivatives are often used by weightlifters, wrestlers, and football players to increase muscle mass and strength. قالك جرى أندروجين هرمون بكورتينين منا قال جرى باخد أنا عضلات توهمي هرمون بكورتينين أو نفسي ظاهرية. أندروجين مهمة بو تشكلنا عضلاتها لعبة طاقانية قال جرى دو عضلات توانا قوي تلبن وغب تلبن. Anabolic steroids are also used by female athletes, probably with advantage. However, they produce other masculinizing effects as well. The androgen constitute one factor in the production of baldness. Age and inheritance are other factors involved in causing this condition. But baldness doesn't ensue without androgenic stimulation. In cases where the testes fail to descend in a normal manner, cryptocurrencism, the testosterone is of considerable value, but the long usage and higher dosage of testosterone in individuals often leads to atrophy of the sperm. The effect can, however, be reversed by discontinuing the treatment for a similar period. Testosterone also controls the libido and also the development of muscle mass and bone density. أدينا الكورتيكال هرمونز أبي أمهينا بو محاضرة بيتن إن شاء الله بمين خير خشين.